René Desbiens, Catherine Dubois. Ah, Catherine, c'est quoi le sentiment? Comment tu t'es senti quand tu as marqué ce but-là? Puis mettons dans ta carrière jusqu'ici, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, c'est sûr que c'était un but très important. Pour être bien honnête, je pense que j'ai blackout. Je me souviens pas vraiment ce qui est arrivé. J'ai juste vu les filles s'en venir, puis j'étais tellement contente qu'on remporte ce match-là. On a vécu l'opposé l'année passée, puis ça faisait mal. Fait que je suis vraiment contente qu'on a sorti avec la victoire. À chaque fois que je suis témoin de longs matchs comme ça, j'ai beaucoup d'empathie pour le gardien ou la gardienne. Comment tu fais pour rester saine d'esprit dans ce contexte-là? C'est vraiment juste d'arrêter le prochain lancer en prolongation. Chaque jeu compte encore plus, puis tu veux vraiment donner une chance à ton équipe justement d'avoir un bon spécial. On a vu avec les séries de la Ligue nationale présentement, des fois c'est pas tout le temps beau, mais c'est ce qu'on a dit, on a eu beaucoup de profondeur aujourd'hui, on a eu des joueuses qui ont contribué énormément. On a vu qu'on était en bonne condition physique, les filles en prolongation, c'était beau à voir. Donc quand tu te motives entre nous, puis je pense que la foule aussi a aidé énormément. Quel effet tu penses, quel effet tu penses que cette victoire-là peut apporter pour le prochain match et pour la série? C'est une grosse victoire. Tu t'en vas à Ottawa, une série qui est égale 1-1, c'est mieux que de perdre 2-0. Donc c'était un but qui était très important de la part de Catherine. Puis on a continué. Plus que le match avançait, plus qu'on s'améliorait. Évidemment, la troisième période, ça n'a pas été notre meilleur sur toute la gang qu'on a joué. Mais on a vu justement que plus que les périodes de prolongation avançaient, le meilleur qu'on devenait, le plus de chances qu'on générait. Fait qu'on savait qu'éventuellement, ça allait rentrer. Ma question est un peu la même que Nick pour Anne-Renée, pour toi. En tant que joueuse aussi, je veux dire, les gens vont m'amener, ça va avoir de la misère à suivre, tu vas avoir de la misère à pousser. Comment tu gardes le focus? Puis qu'est-ce qui se passait aussi entre les périodes de prolongation? Vous parliez-vous? C'était plus comme, OK, on récupère, puis on y retourne? T'sais? Non, mais c'est ça. C'est sûr que ça l'aide d'avoir une équipe. Ça l'aide d'être tout ensemble là-dedans. On est chanceuse, on est vraiment bien encadré au niveau physique. C'est sûr que c'est difficile, mais on était en forme, puis on se sentait bien malgré tout. Je pense que le fait que ce soit une victoire d'équipe, qu'on a travaillé tous ensemble, puis je pense que ça l'aidait justement, qu'on était toutes impactées pas impactées. Je vais l'écrire différemment. OK. dans le jeu. C'est dans le jeu à la fin. Ça allait vraiment aider de vraiment d'être correct et d'avoir du jeu pour le reste de la game. Je t'entends aussi sur ton trio, parce que vous avez vraiment connu une bonne game là, au Ronde, puis ça va vraiment bien ça, avec ces deux filles-là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien entre vous autres, justement? Ça veut dire que c'est l'heure de rentrer. Oui. Il Je suis à la maison. Les lumières sont fermées. C'est sûr que de jouer avec Keo, O'Neill, puis Willow, ça va vraiment bien ensemble. Je pense qu'on est trois filles qui travaillent super fort. Puis je pense que c'est juste qu'on est trois filles qui n'arrêtent jamais. Donc on crée une dynamique pour les autres équipes. Je pense que c'est tannant de jouer contre nous. Puis je suis juste contente qu'on est capable de scorer puis qu'on est capable d'être récompensé pour notre travail. Je suis vraiment chanceuse de jouer avec deux joueuses comme ça. Puis j'aime vraiment ça jouer avec elles. Puis je pense qu'on va continuer de travailler fort. Puis ça va pas changer. Catherine, sorry, I did the same clip in English. Your feeling what do you see, first of all, to leading up to that goal, and your feeling when the puck went in the net? Like I said in French, I'm to be quite honest, I think I black out. I don't remember anything except the girls coming to me and celebrating. So I'm just very happy that we won this game, and it was a team winning game. Like we played all together, and it's just fun to win hockey games. So I'm just happy. I'm happy. And Renee, you watched some overtime games that are pretty flat, pretty boring. This one could have been over 50 different times. There's so many chances on both ends. How do you stay calm in a situation like that? Yeah, obviously it was a long one. It was pretty entertaining. A lot of back and forth hockey. It was good. You love it for the fans. Don't love it for my parents' heart though. But it's just really to stay focused and stop the next one. If your team keeps doing the right thing, like we did today, especially in overtime, that eventually we're gonna get one. So just to make sure that I make the saves, so that the girls can have this opportunity that they work so hard for all game long and all overtime long. So I just really wanted them to be rewarded for that.
it was impressive to watch. My legs are fine. I'm not sure how theirs are, but I wouldn't want to be them right now. Prefer to be a goalie for sure. Jake, yeah. After the game one loss, there was something of a undertone. It's kind of ominous actually after last season. Obviously there's a lot of joy and pride in the win tonight, but is there also an element of relief to get the first win under your belt? I wouldn't say relief. I think there's just a lot of pride with how our team showed up today compared to game one. We really did the little details right. We forechecked hard, we backchecked, we blocked so many shots. I don't even know how many, but that was quite a bit. So it just, to win that way feels good, when you do those things right. So I think that's what makes today special, and just with how many players contributed to the win, different players in the score sheet, but also somebody like Claire Dalton that might not have played a lot the first few overtimes, and then in the fourth overtime, like, she was on the ice and she did super well. So it's just kind of celebrating all those little things, and yes, she might not have played the most minutes, but when she did get put on, she blocked shots, she cleared the puck, she generated so much, so it just shows how much deeper our team is this year, and we use that to our advantage tonight. Anne-Renée, je voulais savoir si, durant les entraques, à un moment donné, tu as promis quelque chose à la fille qui allait marquer? Non. C'est pas le genre de choses que je vais faire, mais je peux t'acheter une bière si tu veux. Ou un café. Mais sinon, qu'est-ce que vous faisiez là, entre les périodes? Qu'est-ce que vous mangez? Nous autres, on a le droit à la pizza. Vous autres, vous avez pris quoi? Ben nous, on est chanceuses. On a Renée qui s'occupe de notre nutrition, puis elle était vraiment sa coche aujourd'hui. Elle courait partout pour aller chercher des sandwichs beurre de peanut jelly, puis on avait des smoothies. Il y avait des cornichons. Des cornichons pour les crampes. Ouais. Non, on a eu vraiment droit à plein de nourriture. Fait qu'entre les périodes, ce qu'on faisait, c'est qu'on mangeait, on buvait, puis on se parlait, puis on retournait. Parce qu'on parlait de ça juste avant, notre dernier repas, il est remonté à 10h. Fait qu'on a faim, là. La foule est toujours intense, toujours forte ici à Laval. Anne-Renée, à plusieurs reprises, quand tu faisais les gros arrêts, la foule scandait des biens. C'est arrivé souvent en cette période, à quel point ça a aidé justement tout au long de ce long match-là. Ça l'aide définitivement avec l'énergie, justement. Des fois, c'est des matchs qui sont longs, puis tu voyais que le monde il est encore debout avec le serviette blanche, puis ça faisait tourner. Vraiment, il y en a quelques personnes qui en ont mangé un coup en plein visage. Mais c'est juste le fun de voir que nos partisans sont aussi motivés que nous, on l'est, qu'ils sont derrière nous jusqu'au bout. C'est le fun que c'était à 2h l'après-midi cette fois-là, puis pas à 7h le soir. Mais c'est ça, on voit qu'ils sont passionnés, qu'ils nous aiment, qu'ils nous supportent, ils nous sont là dans les bons moments, dans les durs moments, puis c'est ce qu'on apprécie d'eux. On va parler un peu en anglais, Anne-Renée. Bon, évidemment, on ne peut jamais parler de l'année passée, mais ça donne que c'était le 11 mai aussi, le fameux match en 3e prolongation. Tu disais, tu parlais en anglais de c'est quoi la différence, qu'est-ce que tu as apprécié de l'équipe devant toi? Oui, la différence cette année, c'est vraiment la profondeur de notre équipe. On a vu beaucoup de joueurs avoir beaucoup de temps de glace qui ont eu un impact, que ce soit en bloquant des lancers, en mettant beaucoup de pression sur l'équipe adverse, des joueurs en générant beaucoup d'offensives aussi. Donc le fait justement que la ligne à Catherine a connu énormément de succès en temps réglementaire, en prolongation. La ligne Lina était excellente aussi, puis des choses comme Claire Dalton, je parlerai pas de Pou, puis la ligne à Pou, puis Laura, ils ont je sais pas combien de shots qu'ils ont eu au but, mais puis c'est vraiment de voir toutes ces joueuses-là avoir un impact. Claire Dalton qui est arrivée en 4e prolongation, elle n'a pas joué ou presque, puis d'avoir justement bloqué les lancers, faire toutes ces bonnes choses-là. Donc ça fait vraiment une différence de savoir qu'il y a tellement de joueuses cette année qui peuvent contribuer, tellement de joueuses comme Catherine qui peuvent avoir ce but-là important, puis on compte sur elle pour le compter. Je vais être la personne plate qui revient sur la 3e période. J'aimerais ça savoir, votre point de vue, qu'est-ce qui s'est passé en fin de 3e période? Vous veniez 2-0. C'est-tu comme juste un relâchement un peu inconscient? Ou de votre point de vue, c'est quoi qui s'est passé? Ben, je pense que c'est des petites erreurs qui font en sorte des petites erreurs que tu fais des fois, puis ça fait que des fois ça marque pas, mais là ils ont marqué. Je veux dire, ça fait partie du hockey. C'est des erreurs peut-être de focus ou je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est des petites erreurs qu'on apprend de ça, puis on va corriger ces erreurs-là, puis ça n'arrivera plus. Fait que... Jocelyne, à la Dernière, après ça, on va laisser on a faim.
Je pense que ma mère est repartie à Charlevoix. Faut qu'elle retourne à la maison ce soir. Jocelyne Larocque a dit que le momentum, présentement, il est du côté d'Ottawa. Vous en pensez quoi, vous? C'est une question de perspective. Je veux dire, je pense que chaque équipe ce soir ont fait des bonnes choses. Ils ont des choses sur lesquelles elles peuvent bâtir, il y a des choses sur lesquelles on peut bâtir à soir. Puis on savait qu'une série contre elles, ça allait aller d'un côté ou de l'autre. Donc il y a eu du momentum qui est allé de leur côté pendant le match. On l'a repris en prolongation. Je suis confiante de dire que c'est nous qui l'avons. Donc peu importe ce que l'autre équipe pense, c'est vraiment de se concentrer sur notre vestiaire à nous. Qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce qui est en notre contrôle. Et puis aller à Ottawa avec cette même attitude qu'on avait aujourd'hui. Merci. J'ai faim! I think that winning goal, it's aligned that a pretty good game. Yeah. I mean, so happy for Dubois, KO, Willow. I mean, they wore their heart on their sleeves the entire game. You know, for Dubois, I mean, she's such a fan favorite. So for her to put the puck in the back of the net and to get rewarded with how hard they play, you know, I'm really happy for them. It has been a very easy season for William. Yeah. She's, you know, probably not as productive as she wants to be. To get the first goal seems like forever ago, and then to set up the overtime winner, to have a moment like that for her, what does that say to you and to the team? Yeah, I think, you know, for a player like KO, I mean, she's battled the whole season, and she's played in key moments for us, and you know, had different opportunities, and we seem to have found a great combination with the three of them, and the addition of Willow has certainly, you know, helped in terms of bringing more speed and being able to continue to fill out the identity, I think, that KO brings of a relentless style of play. And with Dubois, you know, KO and Willow, that's the style that they bring, is just relentlessness. And then, you know, I feel like every game we play, they're getting better and better defensively because they're going up against tough matchups on the other side. So, you know, for them to be able to play responsibly, get kind of that big assignment in game and be able to capitalize and finish, I think that's what you want. So, Jocelyne Larocque was just saying that she feels that despite the result, the momentum is still on their side going into Game 3. yeah. What does that result or that game mean to you? Yeah, I mean, I think that, you know, both teams probably feel like the momentum is in their corner. And for us, it's our first win in playoffs, which is amazing. And, you know, I think that group showed the grit that was needed to win a playoff game. And the amount of block shots, the amount of people tracking, you know, I'd like to think that the momentum is in our corner, but, you know, we'll have to wait and see and be able to put another game together for 60 plus minutes. Probably. We'll see, but we'll have to see. You know, I believe with a win, it does give us a little bit of momentum, and I think that, you know, Ottawa came into playoffs believing in their group, and belief is powerful, and I think that tonight we took a little bit of that belief into our room. What do you think of Ronde's game? Yeah, I mean, she's amazing, and, you know, like, even if we were to give up a pretty quality chance against, you know, the conversation on the bench is like, hey, like, shake it off. That's why we have a good goalie. She's going to help us in those moments. And, you know, just being kind of a brick wall back there and helping us calm the group. And it just seemed like nothing was getting to her. And if the puck was getting to her, she found a way to battle, compete, and grind it out. As a coach, how can you describe, how is it tough to manage the bench when you're playing 7 periods and then you've been there for 5-6 hours? How do you manage? We saw that sometimes you were using someone different with Poulin and Stacy and then bringing back the Gardiner. Yeah. How tough was it, and what was the strategy behind it? Yeah, I mean, it was conversations in between the periods with the coaches, and you know, making sure that we were maximizing our bench to the best of our ability. And luckily for us, we were able to use all 4 lines, and we've spotted Dara in here and there all the way through, and especially in that last period, we were able to use all 4,
we kind of knew that Ottawa was only using 3, and then they started to spot in their 4th. But we knew if we could consistently get those lines rolling, that we would gain a little bit of momentum and maybe wear them down a bit. And, you know, Dalton stepped up in a big way with LaBelle and Grant Mentis, and Grant Mentis had a great game, and, you know, LaBelle to hit the post there. So it's, that was kind of the strategy of how long can we use our bench and see if we can wear them down a bit. The last few games, you'd sort of, as Gardner was leaving the bench, Grant Mentis would come on for like half a shift. Yeah. A few games, and then that didn't seem to happen tonight, although she was the 13th forward until like the third, Yeah. fourth overtime. What was the thinking there of using Grant Mentis that way? As the 13th? As the 13th, and subbing in on the first line sometimes. Yeah, you know, well, we call her Bucky, so that's her nickname. Special player, and the ability to play left wing, center, and right wing. And so when you have a player like that in the 13th spot, you have the ability to play her on any line and with any players. And then she's got that high IQ and the ability to find open ice. So, you know, that allows her to play in the top 6, and it also allows her to play in the bottom 6 or spot in as the 13th. So, you know, that was kind of the thinking tonight. You mentioned Dara, and I think Claire before. I think Dara went the whole overtime period without playing. Yep. And her first shift, she blocked a shot top of the zone. Yeah. Claire didn't go, could have won a couple periods without playing, then Yeah. did the same thing. Yeah. What does it say about them to not only come back into the game, but make big plays like that and step up in the game? Yeah, I mean, those 2 players are really important to our team culture and environment, and the girls got energized from that, and it wasn't easy for those 2. Like, you know, I didn't use them for maybe a whole period, and then I would just say, hey, get ready, because we're going to need you. And at least giving them the heads up. And, you know, Dalton was able to string some consecutive shifts there together with LaBelle and Bucky, and they were able to generate some chances, had a big block shot, and keeping pucks out of our net. So I was really happy that I could go back, and they were ready to answer the bell, which was kudos to them, kudos to the amount of effort and work that they put in, and the attention to their focus level. Une dernière heure, sont debout. We're talking about the 4 OT, but there was a game before that, like, it seems like 2 days ago, but Yeah. In the third period, those 2 goals. Yeah. Like, what did you think of it? What happened there? Yeah, wow. Let me remember. Yeah, one was off of face-off, and then one was obviously the 5v6. I mean, in their 5-on-5 play and their 6v5, they were looking for the weak side of the ice the whole time. We were trying to correct that as we were going. Weak side of the ice defense is really important, and they were really good at looking for sticks and just shooting for sticks, which are really dangerous in the high slot. I don't love that we gave up the 2. And, you know, that's something that we'll have to continue to work on. But in order to, or the fact that they continued into the 4 overtimes and were able to stick with it, and usually when that happens, I feel like it never ends up in your favor. If that team does everything they can to come back, it usually ends up with the team that did the work to come back. And I think that's what I really loved the most about our team tonight, was just their resiliency to stick with it. Yeah. Thank you guys. Merci.